C'est bien? Sim. Je vais te donner ma carte. Moi, je suis Merci. libanaise. Libanaise, je Ouais, suis angolaise. Je vais te donner ma carte.
Désolée de perturber des conversations, je n'en doute pas, très intéressantes, mais je vous remercie de bien vouloir vous asseoir pour cette dernière partie et pouvoir clore dignement et de façon intéressante cette conférence. Donc, merci à tous de prendre place. Please take your seat so that we can begin the closing ceremony where we will have also interesting things to communicate, I hope. Mesdames et messieurs, voilà, nous voilà donc nous allons entamer cette cérémonie de clôture. Je vous prie de bien vouloir rejoindre vos places. Un petit mot pour les interprètes. Si les personnes qui parlent au pupitre pouvaient lire un tout petit peu moins vite, parce que c'est un peu compliqué, notamment dans l'interprétariat en arabe, et qui conditionne en fait toutes les autres traductions. Voilà, donc pour commencer cette cérémonie de clôture, j'appelle Cristina Diaz, qui est donc directrice de l'agence de coopération espagnole et qui va venir nous donner ses conclusions. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Merci. Thank you. Good morning again. On this closing session, I would like to thank the Portuguese authorities for hosting this conference in this beautiful city of Lisbon. We haven't said that before, but the town deserves this mention. It is always a pleasure to be here. I would also like to congratulate the Secretary General of the Union for the Mediterranean, His Excellency Nasser Kamel, as well as the organization that he presides as a whole for its meritable results and conclusion. This conference would not have been possible without the contribution of all the panelists, participants, and women organizations present here today. I would also like to thank the journalists and the media for the coverage of this important event. Thank you to all of you. Spain is fully committed with the Union for the Mediterranean from its very inception as successor of the Barcelona process. We give our utmost attention to the line of work dedicated to gender equality and women's empowerment. This conference is especially relevant for us, for it could rightly be considered a follow-up meeting to the third high-level conference on women's empowerment that took place in Barcelona in October 2016, as well as to the ministerial declaration and action plan which were adopted at the 4th Ministerial Conference on the Role of Women in Society of Cairo, November 2017. We therefore committed to place gender equality, women and girls empowerment at the core of any strategy and activity of the Union for Mediterranean, and to promote the implementation of a detailed action plan that responds to the main challenges we are facing in this field. During this conference, we have discussed interesting ideas on the role of women in building more inclusive societies. Moreover, we have also discussed how women could reach higher levels of participation in the political, economic, and social lives of our countries. The ideas shared in this conference should be followed by concrete actions in accordance with the commitments agreed in 2017. It is about time that we move beyond the talking stage. In this closing session, I would like to share with you a few considerations. First, women's empowerment should be at the heart of our political debates. We are not addressing an accessory or secondary issue, but rather a central and a structural one, a condition to reach greater levels of human development. The challenges lie now on including a gender lens in our political analysis and actions, no matter the field they are related to. If we discuss about governance, let's talk about gender equality. If we are discussing on water management, energy, or climate change, let's apply a gender perspective. If we are talking about mediation,
Let's discuss how women should be part of any mediation team, and above all, translate these ideas into facts. Second, regional organizations and fora like the Union for the Mediterranean are of paramount importance to advance in the field of gender equality. They are focusing their activity on a specific region. Therefore, they can be very instrumental to find efficient solutions to the specific regional context. We urgently need a Mediterranean comprehensive strategy on gender equality which counts on concrete indicators that help us evaluate our own progress. Third, civil society is crucial in the pursuit of all above-mentioned objectives. Even before the Beijing Conference in 1995, this agenda had been led by civil society organizations. They are those who know best the specific needs and aspirations of women in our countries, of those living in rural areas, of business women, those belonging to the cultural sector, young women, or those with disabilities. We need to build a standing partnership with civil society to find efficient solutions. We also need men's involvement in this endeavor. Let's be frank. According to the UNDP reports on human development, there is no country in the world where women have the same opportunities as men. We all have the same challenges, notwithstanding. We need to take actions to promote women's leadership and women's political and public participation. It is a condition for human development. Only through gender equality and young women and girls' empowerment we will be able to implement the 2030 Agenda. Training and education of the youth will lead us to women's empowerment. Training should go beyond formal academic education, but include the training of young people as responsible and active citizens who will progressively be aware of the lack of gender equality in their societies and participate in its transformation. If the main challenges of the Euro-Mediterranean region are related to regional stability, human development, and regional integration, solutions to these problems go hand in hand with inclusive growth, women's participation, participation of the youth, and the quest of sustainable development. As Minister Borrell, our Minister of Foreign Affairs, stated last Monday in Barcelona at the Foreign Ministers' Affairs meeting of the Union for Mediterranean, a thorough and comprehensive political debate is a condition for a decisive action responding to the pressing challenges. The deeper the dialogue is, the more effective the operational measures will be. The Union for Mediterranean represents a unique platform for regional dialogue. That is the reason why this conference can be so useful. Today, I propose that the Euro-Mediterranean space become a global point of reference on gender issues through their systematic inclusion in our political dialogue. We live in a region where a few ongoing armed conflicts and other added global challenges still remain. We won't be able to solve them without the full and effective participation of women in peace processes and in peace-building efforts. Let us use our full human capital to solve our problems. That way, we will build a more pacific, plural, and entrepreneurial society. In conclusion, I would like to say that it is about time that we sit and work together. We have committed in the Ministerial Declaration and Action Plan to establish a follow-up mechanism that includes concrete indicators. According to our experience, this is the only way to reach tangible results and coordinate national, regional, and international efforts towards gender equality. Spain's second National Action Plan on Women, Peace
and Security was approved in 2017 and includes those indicators to make the progress evaluation possible. You can count on Spain to advance in this field in the framework of the Union for the Mediterranean too. Thank you very much to all of you. Thank you for organizing this meeting that has given us the opportunities to share reflections and to advance in the gender equality agenda. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame. Merci. Merci beaucoup. Pour continuer, poursuivre, aller plus en amont dans cette cérémonie de clôture, j'appelle donc Placido Plaza, secrétaire général au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, à venir me rejoindre. J'appelle aussi... Je l'appellerai après. Je vous laisse prendre la parole. Je vous cède la parole. Je vous en prie. Good morning, ladies and gentlemen. Allow me, before telling you some words about SIAM and how we see the way forward, as I understand this is the topic of the session, I really would like to thank the Union for the Mediterranean for having associated SIAM to this meeting and giving us the opportunity of raising such an important issue as it is the role and the empowerment of women in the rural world and in the agricultural sector. And as my colleague Yasmin was recalling in the outcome of the workshop, in the last 20 years, the workforce, the feminine workforce in the agricultural sector in the region has raised from 35 to 45%. That gives you an idea of the challenge we are facing in the agricultural world. I also would like to really thank deeply our Portuguese colleague and the Portuguese authorities. We in SIAM, we feel at home in Portugal. Portugal is a member country. Actually, it's one of the founding countries of SIAM. And it's always a real pleasure to be here, and more in such an incredible setting as the Portuguese authority has given us here for the meeting, which is, you have understood, at the very heart of the history of this country and its soul. I mean, this is a very special place, and we really thank the Portuguese colleague. Mesdames, Messieurs, je voudrais, de manière très brève, parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt pour la discussion et les échanges, vous dire en deux mots que le SIAM est une organisation intergouvernementale, qu'elle a été créée il y a plus de 50 ans et qu'elle soutient au travers de ses programmes éducation, recherche, coopération sont les mots-clés du SIAM. Elle soutient l'agriculture et la pêche durable dans la région méditerranéenne. Elle travaille à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et elle accompagne les petits agriculteurs et les artisans de la pêche dont on compte un nombre croissant de femmes dont je vous ai parlé dans mon propos introductif sur l'évolution ces 20 dernières années. Le SIAM s'est engagé à remplir une mission majeure, trouver des solutions durables aux défis que doivent surmonter les territoires ruraux méditerranéens. Parmi eux, le changement climatique, les insécurités alimentaires et nutritionnelles, la gestion des ressources naturelles dans un contexte de raréfaction et la dégradation des écosystèmes. Le SIAM travaille également à surmonter le défi et les inégalités de développement des territoires et des communautés dans l'espace méditerranéen. Des inégalités qui alimentent l'exode rural et entraînent le gaspillage de ressources humaines qui sont extrêmement précieuses pour le devenir de la région. Pour chacun de ces défis, les femmes rurales représentent des partenaires clés sur lesquels nous devons investir. En 2016, le SIAM s'est doté d'un nouveau plan stratégique qui lui permet de centrer l'action de l'organisation sur les objectifs du développement durable et de faire ressortir le Women Empowerment comme une ligne transversale d'action au travers de tous les domaines d'action que le SIAM mène et de tous les projets de développement qu'il développe ou qu'il appuie dans la région méditerranéenne. Et quelles sont pour nous les lignes stratégiques principales de développement de nos activités dans le futur, dans le cadre de ce CAPMED, ce programme stratégique du SIAM,
en référence au gender issue. Et ces éléments ressortent de notre planification et de notre connaissance du milieu rural méditerranéen et aussi des échanges que nous avons avec nos partenaires tels l'Union pour la Méditerranée, la FAO et d'autres organisations qui sont actives dans la région. Elles prennent en compte aussi la raison pour laquelle le SIAM a été créé et les ressources dont il s'est doté au fur du temps et de son histoire et les priorités que ces pays membres lui marquent. Et il est évident que le gender est un thème et a concern qui est de plus en plus mis sur la table par nos pays membres et c'est pour ça que nous l'avons intégré dans notre programme stratégique. Pour nous, capacity building et promouvoir l'entrée des femmes dans la filière scientifique nous semble une priorité. Et en tout cas, elle l'est pour nous qui avons été créés comme une institution pour donner une formation complémentaire au cadre de l'agriculture méditerranéenne dans un esprit de coopération et dans un esprit de mobilité. La mobilité et le multiculturalisme sont dans l'identité génétique du SIAM. Donc, nous, au travers de nos instituts, nous accompagnons le plus loin possible nos étudiantes au niveau des masters, au niveau des doctorats. Nous encourageons les femmes à s'investir dans la carrière scientifique et nous essayons de les doter d'outils pour cela. Entre autres, nous avons créé une plateforme doctorale méditerranéenne où le rôle des femmes est fondamental et majoritaire. Il faut savoir que la majorité des personnes qui passent au travers du système SIAM et qui continuent dans la carrière scientifique sont des femmes. Et donc, nous sommes en train de monter une plateforme doctorale méditerranéenne, toujours mobilité et multiculturalité. Et pour cela, nous avons des forats, mais aussi des systèmes d'appel d'offres et un système interinstitutionnel d'appui à cette mobilité des femmes jeunes scientifiques. Également, un de nos objectifs futurs sera de mobiliser nos associations d'anciens élèves pour soutenir les projets, les futurs projets en faveur des femmes rurales que le SIAM porte dans la région méditerranéenne. Il nous semble un autre axe stratégique de développement de nos activités en faveur du gender est l'approche par la chaîne de valeur. Le renforcement des femmes rurales doit également passer par cette approche value chain, du champ à l'assiette. Les femmes rurales ont un rôle essentiel à jouer et le SIAM peut les accompagner de l'amont à l'aval en intégrant les enjeux environnementaux et des innovations à forte valeur sociale ajoutée. Nous sommes actifs dans plusieurs pays de la région méditerranéenne, depuis le Liban jusqu'au Maroc. Nous avons des projets de terrain. Ces projets de terrain intègrent l'aspect gender, ils intègrent l'aspect value chain et l'empowerment des femmes au sein de ces projets. Il nous semble qu'une autre ligne fondamentale pour le futur dans le travail revient à des aspects plus de méthodologie et demande la concertation des différents acteurs. Nous considérons que le dialogue régional est fondamental et que ce niveau régional est celui auquel nous devons positionner ce questionnement. Le renforcement et l'autonomisation des femmes rurales est une priorité qui doit être traitée au niveau régional et le SIAM portera ce message et prêtera sa voix dans les forats d'échanges politiques, bien sûr liés au développement du milieu rural et aux politiques agricoles. Et ce sera, comme je vous l'ai dit, toujours un des thèmes transversaux sur ces forats politiques. Le SIAM apportera sa voix. Il nous semble également que, et aujourd'hui en est un bon exemple, les synergies institutionnelles sont fondamentales. C'est aussi au cœur de la manière de travailler du SIAM. Nous sommes une institution ouverte sur les pays, ouverte sur les autres institutions. Notre collaboration avec l'Union pour la Méditerranée en est un exemple, mais aussi avec d'autres institutions que nous avons eu l'occasion d'interagir pendant cette journée.
Voilà ce qui nous semble, en tout cas pour ce que modestement le SIAM peut contribuer, des lignes sur lesquelles nous pouvons discuter pour prévoir le futur. Merci. Merci beaucoup. Et j'appelle donc Laurence Païs qui va venir nous livrer son petit mot de conclusion. Merci à tous. Je ne voulais pas présenter parce que tout le monde la connaît maintenant. Je vais tenter, cette fois, j'enlève la casquette Madame Loyal, simplement pour essayer, mais je n'y parviendrai pas, à résumer tout ce que l'on peut retirer de ces 3 jours, finalement, si l'on compte le 9 et tous les événements parallèles qui se sont déroulés. Donc, c'est impossible de les résumer. Je retiens simplement, en tout cas pour nous, à l'UPM, le message que vous nous avez donné au travers de tous ces panels, de toutes ces discussions, la confirmation que nous sommes sur la bonne voie et que ce que nous essayons de faire mérite d'être encore renforcé et de continuer, puisque le programme proposait de reprendre les priorités de la déclaration ministérielle du Caire de l'année dernière. Et nous avons entendu des discussions riches, intéressantes, des échanges. Et je dis nous parce que, évidemment, je ne suis pas toute seule. Toute l'équipe de l'UPM va emporter de Lisbonne tout ce que vous nous avez fait partager, vos recommandations, vos success stories, les obstacles que vous avez rencontrés, pour les intégrer dans notre agenda, qui est l'agenda de l'Union pour la Méditerranée, en faveur et en soutien de l'autonomisation des femmes et de l'égalité. Ce que je retiens aussi, c'est que notre rôle de facilitateur pour vous offrir des plateformes d'échange est un rôle qui est important et qui est nécessaire, que autour de la Méditerranée, nous sommes la seule organisation intergouvernementale qui vous permet et qui permet d'associer à la fois des représentants institutionnels, mais aussi des représentants de la société civile, des parlements, des médias, des ONG, du secteur privé, etc., pour qu'ensemble, nous apprenions les uns des autres et qu'ensemble, nous avancions pour faire progresser l'agenda, encore une fois, de l'égalité homme-femme. Concrètement, et encore une fois, il y a eu beaucoup de choses, mais je retiendrai que pour nous, pour l'année qui vient et les années qui viennent, la priorité que l'on souhaite donner à la femme en milieu rural est une bonne chose et qu'il faut effectivement travailler davantage avec ces femmes qui sont finalement, c'est ce que j'ai entendu, celles qui sont les plus démunies et qui cumulent tous les désavantages. Les questions de santé aussi, alors on ne les a pas oubliées, bien entendu, on les a prises en compte, mais il faut encore aller un petit peu plus loin, le développer. L'éducation, l'importance de l'éducation, c'est revenu à peu près, je crois, dans tous les panels. L'importance de commencer très jeune à travailler sur déconstruire les stéréotypes, démolir les barrières sociales, ça doit passer par là. C'est quelque chose de plus difficile à faire, peut-être que de renforcer le nombre de femmes à la tête d'entreprises ou dans les parlements, mais c'est quelque chose d'essentiel. Les rôles modèles, avoir des personnes, des personnalités, hommes ou femmes, qui nous inspirent, qui vous inspirent, vous les jeunes, des rôles modèles aussi à l'envers, de très mauvaises pratiques à ne pas reproduire. Et puis, bien sûr, les synergies, comme ça a été dit également par M. Placido Plaza. C'est ce que nous essayons de développer à l'Union pour la Méditerranée. Nous sommes une petite organisation et nous ne pourrions pas faire tout ce travail sans les partenariats et les synergies que nous développons et que nous devons continuer à développer. Enfin, je pense, parce que ça m'est revenu, que le succès, et nous aurons atteint, je pense, nos objectifs si vous avez pu, au cours de ces 3 jours, démultiplier en échangeant pas seulement des cartes, mais en créant des synergies entre vous. Ça, évidemment, ça nous échappe, mais c'est ce que nous souhaitons obtenir. Voilà, je crois que le dernier mot, c'est de dire que nous avons travaillé le 9 sur le mécanisme de suivi, puisque maintenant,
nous avons besoin, et ça aussi c'est revenu, de données. Il nous manque des données, il nous manque une image claire de la situation de l'inégalité des femmes dans la région méditerranéenne. Alors nous avons été mandatés par les ministres en novembre de l'année dernière pour mettre en place ce mécanisme de suivi. Ça prend du temps, c'est quelque chose de compliqué, qui nécessite beaucoup d'expertise, donc on va le faire, et c'est ce qui est ressorti du dialogue régional, à notre niveau, avec nos moyens, en se reposant et en utilisant l'existant en ce qui concerne les statistiques, les indicateurs, puisqu'il y a énormément d'organisations internationales qui en ont déjà, et en regardant dans les 4 priorités qui sont celles de la déclaration ministérielle, ce qui est le plus urgent de mesurer, afin d'avoir une image fiable, enfin en tout cas qui ne sera pas parfaite, on en est bien conscient, mais il faut avancer, il faut aller de l'avant. Si l'on attend d'avoir tous les outils, tous les moyens, on se reverra dans 1 an ou dans 2 ans et on n'aura toujours pas avancé. Donc on va avancer, ça sera imparfait, mais on essaiera d'avoir une image qui n'existe pas. On a des images de la situation des femmes dans le monde, en Asie, en Amérique latine, en Europe. On ne l'a pas pour la région euro-méditerranéenne. Et la femme euro-méditerranéenne, alors elle n'existe pas, je l'ai entendu aussi, il n'y a pas une identité méditerranéenne, ni une identité européenne, mais il y a quand même des valeurs communes que nous partageons. Et nous allons trouver les moyens de mesurer avec les mêmes mesures, avec les mêmes critères, pour pouvoir avoir une image à peu près claire de là où on en est et de ce qu'il faut encore faire. Je terminerai simplement en remerciant évidemment le Portugal pour nous avoir accueillis dans cet endroit magnifique et pour tout le partenariat et la coopération que l'on a eue. Je vous remercie absolument tous d'être venus si nombreux, d'avoir été aussi participatifs, aussi inclusifs. Et alors, ça ne se fait pas, mais je remercie évidemment toute l'équipe de l'Union pour la Méditerranée, mais plus particulièrement Fatiha, qui peut se lever, et Julie, je crois qu'il n'est pas là, mais sans lesquels vraiment cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Merci beaucoup. Et justement, vous m'enlevez les mots de la bouche, Laurence, parce que je voulais vous remercier, vous, à titre personnel, parce que vous m'avez beaucoup aidé dans la préparation de cette modération. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe de l'organisation de l'UPM, qui a fait vraiment un travail formidable. Et sincèrement, c'est pas pour animer beaucoup de forums, parfois ça n'est pas simple. Et là, vraiment, il y avait un formidable travail de toute l'organisation de l'UPM. Voilà, merci à vous. J'appelle désormais Madame Rosa Monteiro, qui est secrétaire d'État à la citoyenneté et à l'égalité de la République portugaise, qui va nous donner un mot pour conclure, justement, au nom de la République portugaise. Merci. Je vous cède la place. Bonjour. Bonjour a tous. Good morning, everybody. Senhoras e senhores ministras e altas entidades aqui presentes, caro senhor secretário-geral da UPM, quero agradecer na sua pessoa a toda a equipa da UPM por esta magnífica colaboração e uma saudação muito especial à Laurence País, merci, e ao nosso caro Jorge Borrego por todo o trabalho nesta parceria. Caras e caros participantes, this is the final day of an amazing journey together. On behalf of the Portuguese government, thank you so much for coming. Agradeço à União para o Mediterrâneo e à Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género o empenho na materialização deste encontro na ponta mais atlântica do Mediterrâneo. Agradeço também às inúmeras representantes das organizações feministas portuguesas e estrangeiras que participaram ativamente e nos acompanharam ao longo destes dias. Discutiram-se aqui questões que são questões de ontem, de hoje e de amanhã, a matéria de que será feita o nosso futuro, que queremos que seja um futuro de união, de paz e de inclusão. Este é um futuro que deve envolver toda a humanidade, mulheres e homens, e que só se fará através de uma igualdade substantiva, construída em cada momento e em cada contexto, numa luta comum para que a igualdade seja cada vez mais uma prática de vida em todos os nossos países. Em Portugal, estamos claramente numa abordagem
e a apostar numa abordagem estrutural às políticas de igualdade, uma abordagem que reconhece que as desvantagens sofridas pelas mulheres se manifestam a vários níveis e ao longo dos seus ciclos de vida. O nosso modelo assenta na conjugação da ação legislativa com a intervenção transformadora das práticas e culturas discriminatórias, feita sempre em parceria com as organizações de mulheres, com as organizações feministas. A nossa nova estratégia para a igualdade e a não discriminação, Portugal mais igual, estabelece compromissos nas várias dimensões que foram sendo abordadas e refletidas na Conferência. No combate à segregação das mulheres e dos homens nas profissões, queremos mudanças estruturais de longo prazo. Para isso, na lei, tornamos obrigatória para todos os níveis de ensino uma componente que inclui a igualdade de género. Trabalhamos também a motivação das raparigas do ensino básico e secundário para escolherem as áreas masculinizadas, por exemplo, das engenharias e das TIC, num projeto designado Engenheiras por um Dia, que lançámos precisamente há um ano atrás, celebrando assim e assinalando o dia que hoje também queremos assinalar, o Dia Internacional das Raparigas. A SIG trabalhará também e continuará a desenvolver o seu trabalho, reforçando na educação o papel dos homens e dos rapazes na esfera dos cuidados. Ao nível dos rendimentos, para além da lei pioneira contra a discriminação salarial, que aprovámos este ano, trabalhamos com as empresas para que desenvolvam políticas de gestão de recursos humanos e remuneratórias mais igualitárias. Para equilibrar a tomada de decisão, enquanto que na lei definimos cotas mínimas de mulheres e de homens nas lideranças, apoiaremos programas de empoderamento das raparigas e mulheres para a participação cívica e política a nível local. Para promover a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, abordada como matéria de igualdade de género, vamos apresentar, como já foi referido pela Sra. Ministra, já em novembro, um plano de ação decisivo na mudança das culturas e práticas no trabalho, na família e na sociedade em geral, alicerçado no combate às assimetrias na divisão sexual do trabalho pago e não pago. Para garantir uma política de igualdade sustentável, iniciamos este ano o processo de implementação de orçamentos com impacto de género, analisando o impacto sobre mulheres e homens de diversas políticas setoriais específicas, para que esse impacto possa ser refletido na construção dos orçamentos futuros. Refiro ainda o nosso novo plano de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica e a aposta no trabalho articulado dos municípios com as ONGs especializadas nas respostas de apoio às vítimas. Queremos também inovar na prevenção, apostando em projetos que trabalham os comportamentos não violentos e as competências interpessoais de crianças e de jovens. Não posso deixar também de sublinhar o enfoque interseccional que imprimimos a toda a nossa ação. Reconhecemos pela primeira vez na nossa lei a proteção contra as discriminações múltiplas. Aprovámos a lei que estabelece o direito à autodeterminação e garante os direitos das pessoas trans e intersexo. Temos criado serviços de apoio às vítimas de violência mais adequados a mulheres de grupos específicos e às diversas formas também de violência reconhecidas na Convenção de Istambul, como sejam as mulheres com deficiência, as mulheres com doença mental, as pessoas LGBTI e as vítimas de violência sexual. Em conjunto com o Ministério da Saúde, vamos reforçar o trabalho de prevenção e combate à mutilação genital feminina nos territórios de maior risco e incidência em Portugal, incluindo a capacitação de profissionais e intervenção comunitária, para além do trabalho de cooperação que temos vindo a desenvolver com o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas da Guiné-Bissau e com a ONG portuguesa PID Factor, sobre a saúde sexual e reprodutiva de meninas e mulheres, como também aqui foi discutido no dia de ontem.
Estas são ações que dão claro cumprimento aos objetivos da Declaração do Cairo, que aprovámos no ano passado. Aliás, não posso deixar de me congratular pelo acordo alcançado nesta conferência, no âmbito do diálogo regional, de definir já no início de 2019 indicadores de monitorização da implementação da Declaração do Cairo, comuns aos Estados-membros da UPM. Daremos assim, certamente, um salto qualitativo na concretização dos compromissos coletivamente assumidos. Por outro lado, também, esta conferência apelou à reflexão sobre as mulheres em toda a sua complexidade, sobretudo num tempo que nos compele a assumir políticas de solidariedade ativa em nome de um projeto de construção de paz, de procura de soluções ao nível das migrações e das tragédias humanas que têm ocorrido no Mediterrâneo. Orgulhamo-nos de ser o país europeu onde, segundo o European Social Survey de 2018, mais desceu a oposição à imigração, valorizando os benefícios da diversidade cultural e o contributo positivo das pessoas migrantes e das pessoas refugiadas. Fomos o 6º país da União Europeia que mais pessoas refugiadas recolocadas acolheu, sobretudo da Síria, Eritreia e Iraque, desenvolvendo uma política ativa de integração com particular enfoque na especificidade das mulheres e das raparigas. Transversalizamos, aliás, esta especificidade, por exemplo, na atuação e no trabalho do Alto Comissariado para as Migrações e nos apoios ao associativismo migrante, que passaram a ter e contemplar esta componente da promoção da igualdade de género. A este propósito, não posso deixar de referir a notável história da jovem síria Khulud Kaltoum, que, devido à guerra e destruição, foi obrigada a abandonar o seu país. Chegada a Portugal através da Plataforma Global para os Estudantes Sírios, completou já aqui o mestrado em Energias Sustentáveis e trabalha hoje numa das principais empresas portuguesas do setor energético. Verdadeira empreendedora, Khulud Kaltoum é hoje responsável pelo franchising do programa SPEAK, no norte do país, um programa fundamental para a integração de pessoas migrantes e refugiadas pela e através da aprendizagem de diferentes línguas e culturas na interação entre imigrantes, pessoas refugiadas e portuguesas. Mas se esta é uma história de sucesso, e é importante destacarmos e darmos visibilidade às histórias de sucesso e de sobrevivência, que tivemos o gosto de poder apoiar e acompanhar, não podemos deixar de olhar para o impacto desigual que os conflitos armados e as deslocações têm sobre as mulheres, particularmente vulneráveis a crimes sexuais, a tráfico e a exploração. E isto porque nenhum fenómeno social é neutro. O nosso olhar deve sempre atender, e cada vez mais, às desvantagens que impendem sobre as mulheres, precisamente porque o são. Do trabalho destes dias, enfim, ficam inúmeras pistas de trabalho futuro, as oportunidades e os desafios que enfrentaremos juntas e juntos. Agradeço-vos a todas e a todos, em nome do Governo português, também pela ousadia e pela visão em pensar e atuar sobre estes temas. Muito obrigada. Vemo-nos na próxima conferência no próximo ano. Muito obrigada. Merci beaucoup. Et pour conclure, je m'appelle Monsieur le Secrétaire Général de l'UPM à venir. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Monsieur le Secrétaire Général de l'UPM, Monsieur Nasser Kamel, à venir ici pour nous donner le mot de la fin. Et je crois qu'ensuite, il y aura un petit déjeuner, si je ne m'abuse pas, ou un grand déjeuner même. Un déjeuner grand, un déjeuner, voilà. Je vous laisse rejoindre le pupitre. Je vous en prie. Comme ma chère Laurence Païs avait parlé, avait donné les conclusions en français et que moi j'avais donné mon discours de départ en anglais, en français aussi, alors je vais faire mes conclusions, c'est pas mes conclusions, mais mes quelques mots de remerciement en anglais si vous permettez. Excellency, dear colleague,
but most important, my dear friend, Secretary Monteiro, that I got to know during the last 2 days, and all her wonderful team. Allow me to thank and congratulate all of you for yet another very successful edition of the UFM Women Conference. I would like to start by paying tribute to the fantastic work the Portuguese government has been carrying during the organization of this important conference, and more broadly to its continued efforts for the promotion of gender equality and women empowerment. The active engagement of Portugal in all UFM activity remains central, and I would like to express once again our warmest appreciation, dear Secretary Monteiro, for your firm support. I truly think and believe, and I told you that before we met in the auditorium, that this edition would not have been possible without your commitment and the commitment of the Portuguese government. A special thanks also should go to the Champlimont Foundation, this beautiful setting. I don't know if you had the chance to see the view when this curtains comes out, but I would not have imagined a more beautiful setting, and I dare say a dramatic one, and also the whole idea behind Champlimont, scientific research, the advancement of science, and we are here talking about the advancement of our society through women empowerment. So I think our choice was the right one. A special thanks also should go to the Swedish government, because SIDA and the Swedish government have been generous in supporting the UFM financially to be able to further the agenda of women empowerment and gender equality. SIHAM, and you have just heard the words of its Secretary General a few minutes ago, UN Women, UNIDO, UNDP, Konrad Adenauer, who I exchanged a few words with her just before getting into the auditorium, Sciences Po, and Laurence, the French Minister of Foreign Affairs, and finally, the Euro-Mediterranean Women Foundation. You are, and you all actively participated in this edition in a very timely and important way. Those of you who have organized side event have helped make our conference richer, more relevant, and to the point. So thank you for joining hands with us in making this edition as successful as it really is. Finally, the 4th UFM Women Conference could not have been a success without the presence of all of you, the ministers, Tunisia, Jordan, Egypt, I forgot, Palestine. Palestine was the governor, which is much more action-oriented. I mean, all the presence of high level, and of course, the presence of the President of Malta, a message that we are relevant, that this is a flagship conference, that we are defining the agenda, and it is an action-driven agenda. But also, all of you, representative of UFM member states, international and regional institutions, civil society organization, private sector, the media, all the stakeholders engaged during those 2 days of lively and enriching discussions.
those who believe in the cause of women empowerment in the Euro-Mediterranean region. Without you, our UFM multi-stakeholders approach would have been just a slogan, but you made it a reality, because your presence here is a testimony to our methodology, which is bringing all stakeholders together. As Laurence was saying, we hope that you use the opportunity to get to know each other more and to get to work together and create synergies and learn from each other. That is one of the most important goals of our exercise today. I have prepared some few words about the issue of gender equality, but I think you've heard enough during the last couple of days, so I will spare you my words. But just to say that it is on the top of the world agenda. I mean, I was in New York, and this year's theme was actually relevant to this cause. So many of you talked about the Nobel Peace Prize. It's a message. It's a very important message that the world is giving. So I don't need to elaborate more on this, because I'm preaching to the believers. So there is no need to do so. But year after year, the message is being heard, and not only heard, I'm sure will be acted upon. And we in the UFM will remain fully dedicated to working with you, all of you, to continue strengthening the partnership between all the regional actors seeking to make our Mediterranean an area of gender equality. We'll go back to Barcelona with lots of lessons learned. We're going to sit down, assess, and see what did we learn and how can we act in the future, with the firm resolution to amplify our action towards this common objective. I cannot conclude my remarks without thanking my dear colleague Laurence Pais, Deputy Secretary General in charge of Social and Civil Affairs, and her dedicated team, Fatiha, as you mentioned, Hassouni, Julie, who I had issues confounding his name when I first landed in Barcelona, and also Abdel Qadir, I don't know how to pronounce his last name until now, El-Kinsasi or El-Kinsasi, for their energy, efficiency, and dedication. I saw them working from 5, 6, 7 a.m. in the morning, and when I left at 7 or 8 p.m., they were still rolling up their sleeves and working late. When I dropped by on Saturday or Sunday, they were there preparing the Women Forum, filling boxes, writing emails, answering emails. So a big thank to all of you. I need also a word of thanks also to our communication team, who worked tirelessly in 2 events back-to-back, our Forum of Foreign Ministers that took place in Barcelona on the 8th, and back-to-back here in Lisbon. Adele, Isabel, Yasmin, Ainoa. Have I forgotten anyone? Huh? A big thanks goes to you too. I will only conclude by saying 3 phrases. Long live Portugal, long live the Mediterranean, and long live women. Final word, because I forgot, to Dominique
L'Arèche. Hein? You've C'est been moi. here 2 days. Your dedication, your professionalism. Merci A beaucoup. big thanks goes to you. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'être parmi vous, vraiment pendant ces 2 jours. Mais sincèrement, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci à vous toutes et tous qui avez participé à cette conférence d'une manière ou d'une autre. Et donc, je vous laisse rejoindre le lieu du déjeuner. Le déjeuner. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt.